മണ്ടയ്ക്ക് മുസ്ലിം സെമിത്തേരിയാണ്. ഒരു 7 വർഷമേ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് വാൾ കിട്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത്, യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് കൊലക്കളമായിരുന്നു. റോമൻ റോഡും ജെരിക്കോ റോഡും കൊണ്ട് കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം. ഓക്കെ, ഇവിടെ വഴിപോക്കർക്ക് കാണത്തക്കവണ്ണം ആൾക്കാരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ, ഈ മലയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ളവരെ നിർത്തും, അവരെ വിവസ്ത്രരാക്കും. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് തള്ളിയിട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ ഏറ്റവും മാന്യൻ ആദ്യത്തെ കല്ലെടുത്ത് എറിയും. അങ്ങനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലുമായിരുന്നു. റോമാക്കാരുടെ ശിക്ഷാവിൽ നിന്ന് ക്രൂശിൽ തറച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിലല്ല, ഈ നമ്മുടെ പാട്ടുകളിലും പ്രസംഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലല്ല, അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് കാണത്തക്കണം, വഴിവാക്ക് കാണാം, മേലെടുത്ത് വായിക്കായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഇതിവിടെ യെരുശലേം ദേവാലയം നിർമ്മിക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോറിയായിരുന്നു. പാറ വെട്ടിയെടുത്താണ് ഈ കല്ല് കൊള്ളാഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചാണ്. ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ, ഇതിൻ്റെ താഴെയിലാണ് യേശു കർത്താവിനെ ക്രൂശിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. ഏത് പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഈ പരിവഴിയുടെ അടുത്താണ് ക്രൂശിച്ചത്. ഹെലനയുടെ, ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ, കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ചക്രവർത്തിയുടെ അമ്മ ഹെലനയാണ് യേശു കർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. എന്നാൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചത് എവിടെയാണെന്നോ അടക്കിയത് എവിടെയാണെന്നോ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റാഞ്ഞോ. എന്നാൽ 1894 ബ്രിട്ടീഷുകാർ നടത്തിയ എക്സ്കവേഷൻസിലാണ് ഈ സ്ഥലം കണ്ടത്. ഓക്കെ, മുതലേ കണ്ടത് പുള്ളി പറയുന്നത് ബാക്കി നീ പറയണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. Okay. No, otherwise we lose what we were speaking about. I asked you if you know the song "It Is Well with My Soul." Yes. It was written by an American family Spafford. They came from Chicago, and they have shipwrecked on the ocean. They lose their 3 daughters, and then the man Horatio Spafford, he goes back to the place of accident. And he writes that beautiful song. Later on, they live here on the wall. There's a house with 2 windows. You see that wall? Yeah. And they have an eye clinic there in 1883. There comes an English friend to them, General Gordon, and he has a revelation about this hill here. He reads in the Bible, in Leviticus 1, verse 10 and 11, that the offering was slaughtered at the north side of the altar. He believed that Jesus was crucified here at the north side. Here was the first and the second temple, and you are here right now at the north. Now, help me a little bit with the names of the mountain in the Bible. Mount Moriah here, yeah? And Mount Zion, and the Temple Mount. Now, who was on Mount Moriah in the Bible? Abraham and Isaac. How old was Isaac when he went up? 12 years. Why do you say 12? Very interesting. 25. You think of the Jewish bar mitzvah? Maybe when boys grow up? But that wasn't there in that time, so we have a problem. My wife, she works here in the shop. She started to ask me questions about it, about Isaac, because she said, but God hated child offerings in the Bible. That's why the people of Israel had to leave Israel for a certain time. They brought terrible child offerings. We asked a Jewish friend in Holland, who's a Bible teacher, and we came to the conclusion Isaac was not 13, he was around 34 years old. Oh. Why is that important? Think of somebody else. Jesus. He gave himself for the offering, like Jesus for crucifixion. He carries also wood on his back, and in the Hebrew language, that's a word for cross. Very interesting. And we have a book, in the shop we have a book, and this part is a part of an olive tree. And I think that's very close to the real translation of the word. Abraham prophesies also and says God will provide himself the offering, the lamb, and that is Jesus. Could have happened here, because this hill is not only Golgotha, it's also part of Mount Moriah. Now about crucifixion, and that's a terrible story. They would, this is a real reconstruction of crucifixion, this picture. So they would crucify the people like this. You don't see this a lot in churches. They would put a nail of 20 centimeters over here through a nerve,
that would hurt all the time till you die, and the Romans knew what they were doing. Also here in the heel. And then there is written in the Bible that God says to the snake, you will crush him the heel, but he will crush you the head. And what is the meaning? Jesus broke the power of Satan on Golgotha. Also for us. Amen. He was whipped in the old city, his whole back was open, but his stripes are for our healing. It is written in Isaiah 53. Yep. He comes here with a piece of wood of 45 kilos on his back. This piece, this vertical, this horizontal piece. And maybe you also think that the cross was here on the hill. Maybe you know the song, on a hill far away stood an old rugged cross. I still love to sing the song, but it's not realistic because the crosses were over there near the highway, and the Romans would do that on purpose to scarify people. Jesus is crying out at the cross, Eli, Eli, lama Sabachthani. my God, My God, why have you forsaken me? I believe, dear people, that's what he has done also for you and for me. So that we are not alone anymore from our Heavenly Father, from Jesus, and also from eternal life. May I ask you a very important question? Have you opened your hearts to Jesus? Yeah, have you done that? Can we say amen? Amen. Then we have already eternal life. And we will see each other back in eternity. When not, we are praying 4 times a day here that all people that go away here will not only go away with a beautiful tour, but with Jesus, the eternal life in their hearts. Not the place is the most important, this or the church. The most important is he is risen. So with these words I would like to give you some time for photos. You might think about it. If you want to summarize still, then you can do that. Yeah, okay, that's better. Yeah, let's. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഗോൽഗോത്താക്കുന്ന ഇവിടെ 2 മിനിറ്റ് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി, ഫോട്ടോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ കല്ലറ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് സർവീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സമയത്ത് തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം പലതും നഷ്ടമാണ്. ഓക്കെ, 2 minutes.